Stephen Paddock Copyright APIn kaltem Gold State das Mandalay Bay in der Sonne von Las Vegas. Die beiden eingeschlagenen Hotelfenster gibts nur noch auf Bildern. Hier eröffnet Stephen Paddock in der Nacht auf den 2. Oktober das Feuer auf gut 20.000 Gast 1 gegenüber Legenden Festivals. 58 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt. Warum Paddock das Tat beverer sich selber schoss, weiß bis heute niemand. Stellvertretend für viele Hinterbliebene sagt Gus Costilla zu CNN, es hat überhaupt keinen Sinn. Warum ist das alles passiert? Das ist die große Frage. Warum Costillas Tochter Andrea starb beim Kugelhagel. Sie wird in den Kopf geschossen. Es ist sehr selten, dass nach einem so monströsen Verbrechen so wenig Genogenemen nichts über das Motiv bekannt ist. Eigentlich weiß man 24 bis 48 Stunden nach so einer Tat einigermaßen über das Motiv Bescheid, sagt Exermittler Art Roderick aus Medien. Sogenannte Shootings, bei denen mehrere Menschen von Kugeln getötet wurden, sind in den USA in der Tagesordnung. Las Vegas aber war das folgenreichste Verbrechen der jüngeren US-Geschichte. Professioneller Spieler weit über 1.000 Spurringen die Ermittler nach. Sie wissen, dass Paddock professional spielt, dass sich einmal rumte, bester Videopokerspieler der Welt zu sein. Oft spielt nachts und schlief am Tag. War vermögend, das Geld stammte vom Spielen und aus Immobiliengeschäften. Hing wohl keiner politischen oder religiösen Ideologien, galt als verschlossen bis unfreundlich, war buchhalter bei Lockheed Martin und Son eines Bankraubers und besaß eine Pilotenlizenz. Und mochte wohl das Gedämpft von Luxushotels und Casinos. All das aber hilft bei der Frage nicht weiter. Warum Paddock zwei Dutzendgeber in seinen Koffern in das Mandalay Bay schleppte, das zu State of Zielfernrohr. Zweimal habe sogar ein Hotelangestellter mit dem letzten Zug. Vor mehr als 20 Jahren war Paddock erste Waffen, ab Oktober 2016 dann Schlägertag mehr. Kauft in Nevada und Utah, in Texas und Kalifornien. Passierte jeden Check, wird nie auffällig, keine Überprüfung ergebeinen verdot. In den Tagen bever der 64-Jährige vom 32. Stock aus den Absigsehen und ETWAs en Minuten lang nur zum Nachladen loslassen sollt, wird Paddock laut Sheriff Joe Lombardo von der Polizei in Las Vegas 200 Mal in der Stadt gesessen. Die Innenstadt von Las Vegas ist eine fast komplett videobewacht Zone. Paddock war immer allein unterwegs. Und vor seiner Ex-Suite platzierte Paddock schließlich selbst Kameras, während der Tat den Gang einziehen zu können, blockierte eines her. Dies wollte Sicherheitsmann Jesus Campos kontrollieren. War einer der ersten, die in der Nacht von Paddocks Kugeln getroffen wurden. Gegen den Willen der Polizei veröffentlicht Fotos zeigen den toten Paddock auf dem Boden seines Zimmers. Notizen liegen auf einem sechsgenten Spurchung in der Kugelflugbahn, aus der White und der Hohe nicht zu tief zu zielen. Angeblich hat Leuchtspurmunition erwagen. Endless Alven bis heute mocht man sich nicht vorstellen, was sich unten auf dem ungeschützten Platz der Route 91 Harvest Festivals Genuab gespielt hat. Zugen Aussigen und Videos legen Zeugnis ab, der Ton der Endless Alveners hat bis heute Gänsehaut. Menschen in Auflösung und Panik, woher kommen nur dies Schuss, sie herumfallen bis sicher einwickum. Sgibt Herzereisen Geschichten, Echthelden und Grenzenlosen Mut. Und bei vielen überlebenden Verzweiflung. Die New York Times hat mit vielen gesprochen, die heute mit den Versicherungen jeden Cent bringen. Die deren scheitern, in ein Leben zu finden. Die einen Rollstuhl brauchten und ein anderes Bedezimmer und einen Flieger, aber im unbarmherzigen Gesundheitssystem dieses Landes zerschellen. Von all denen, die eingeschossen oder in der Panik auf dem Platz verletzt wurden, liegen noch heute mehr als 3 Dutzend im Krankenhaus. Las Vegas ist keine Stadt für das Erinnern. Für viele ist es der perfekte Ort, zu vergessen. Welche Konsequenzen hat dies Tat natürlich der Dinge nicht viele. Möglicherweise wird ein Plastikdeal stark reguliert worden, mit dem Mann, wie Paddock, eine bereits recent schnell führend Waff zu einer Art Maschineng umrissen kann. Ob dies Bumpsticks aber wirklich verboten werden, ist offen. Sogar eine eingeschossene sagt der New York Times aus dem Rollstuhl heraus, sei Match Paddock verantwortlich und niemanden sonst, nicht das Hotel und auch nicht die Waffenindustrie. Ich hab nichts gegen Waffen, sagt Kim Gervais. Nur gegen IHN.
Kurs worden in der Stadt der Spieler für die Hotels in Wirklichkeit bis ins letzte konfigurierte Kleinstadt, scharfe Sicherheitsmaßnahmen diskutiert, etwa Metalldetektoren wie in Flughafen. Das galt dann rasch als nicht durchsetzbar. Im zweiten Abend nach den Schüssen sagt eine Bedienung tief im Bach dem GM Grand leise und untertranen was sollen wir den Jets nur machen was kann man gegen solche Menschen tun wie ein nächstes Mal verhindern wir waschen später stellen sich dieselben Fragen. Beantwortet sind sie nicht.